Hi, welcome student. In today's lecture, we can understand the laws of reflection on basis of Huygens wave theory, or we can say that the reflection of plane wavefront on the plane surface. The reflection of plane wave. First, we consider the reflecting surface xy. Now we incident the plane wavefront or plane wave on this reflecting surface. Here we see that the plane wavefront AB is incident on the reflecting surface, and we draw here the angle of incidence. Here we know that when the wave reaches from first point at point A, that is the reflecting surface, in same time wave reaches from second point is at point B, which is above the reflecting surface. Now we see that after touching the reflecting surface, wave from A is reflected in a same medium, and the wave from point B is traveling towards the reflecting surface. म्हणजे थोडक्यात काय की ए पॉईंटला किंवा इंटरफेसला पोचल्यानंतर ए पासून जाणारी जी रे आहे ती आता खाली न जाता किंवा रिफ्रॅक्शन न होता तिचं काय होईल, त्याच मीडियममध्ये रिफ्लेक्शन होईल, आणि तेवढ्या वेळात बी पासून येणारी जी रे असेल ती काय असेल, इंटरफेसवर किंवा रिफ्लेक्टिंग सरफेसवर येणार असेल. तर आता आपण असं कन्सिडर करू, when the wave is traveling distance b to c in time t, that is if t is the time and v is the velocity of light, then bc equal to vt. म्हणजे bc एवढं अंतर पार करायला जर का त्याला vt एवढं डिस्टन्स लागत असेल, v वेलोसिटी असेल, तर तेवढ्याच वेळात ए पासून निघणारा जो रे आहे त्याचं काय असेल, रिफ्लेक्टेड रे तेवढंच डिस्टन्स पार करणार असेल, आणि ते जे डिस्टन्स असेल ते डिस्टन्स जर का आपण रेडियस कन्सिडर करून एक हेमिस्फियर ड्रॉ केली तर त्या ठिकाणी आपल्याला एक स्पेरिकल वेवफ्रंट मिळेल. नाऊ वी ड्रॉ द व्ही ॲज अ रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट फ्रॉम पॉईंट सी. नाऊ ड्यू टू these reflected wavefronts we can obtain two triangles. तर हे दोन ट्रायंगल आपल्याला मिळाले. फर्स्ट वन इज ट्रायंगल AEC and second is the triangle ABC, and in these both the triangles angle AEC equals to angle ABC. लक्षात आलं. आता हे दोन्ही अँगल कसे आहेत, इक्वल आहेत, बिकॉज बोथ आर द राईट अँगल्स. नाउ distance BC equal to distance AE, which are equals to the VT. त्यानंतर थर्ड साइड AC is same as AC, which is a common side. So using these three relation we can say that the triangle AEC and triangle ABC are concurrent. दोन्ही ट्रायंगल कसे आहेत, सेम आहेत, आणि म्हणून मग आपण म्हणू शकतो अँगल I इक्वल्स टू अँगल R. तर याचं आता आपण मॅथेमॅटिकल एक्सप्रेशन बघू. वी नो दॅट इन बोथ द ट्रायंगल्स angle AEC which is equal to angle ABC both are of 90 degree. Now the length AE equal to length BC which is equals to VT. Third side AC is common, so we can write triangle EAC equals to triangle BAC are the concurrent. So we can write as angle I equal to angle R, which is the law of reflection. Okay, now using figure and using mathematical expression we can prove the three laws of reflection. So first law is the incident ray, reflected ray and normal, that is incident angle I, then the reflected angle R and normal, all three lie in a same plane. Then second law is the incident ray and reflected ray are opposite side of the normal, that is ray A and ray AE, which is the incident and reflected ray, both are the opposite side of normal. And third is angle of incidence equals to angle of reflection. In this way we can prove three laws of reflection using the Huygens wave theory of light.